Niemand beacht den alten Mann im Café. Niemand fragt, warum sein Hund keinen Moment schlief. Als wij bewof niet Männer hier in Stunten, schreien die Geest. Doch Rex rot sich nicht. Denn dieser Hund wartet nicht auf Gefahr. War dafür ausgebildet. Und der Mann neben ihm, hat schon einmal Leben gerettet. Lang bever irgendjemand in diesem Café seinen Namen kannt. Was gleich passieren wird. Wird niemand vergessen. Das klein Strayen Käflag in diesem Nachmittag ruhig da. Leise Stimmen schwör, das Klirren von Tassen, der Geruch von frischem Kaffee in der Luft. In der Eck. Nähe dem Fenster, sein gutierer Mann mit grauem Bart und ruhigen Augen. Dr. Weber. Vor ihm, halb voll Kaffeetass, neben seinem Stall lag ein grauer, schwarzer Schäferhund. Rex still, waksam. Die meisten Geest beachten sie nicht. Einig warfen Kers Blick auf den Hund, dann wieder auf ihr Telefon. Dr. Weber trug ein Fake Kleidung, nichts in ihm deutet darauf hin, dass mehr war, als ein weiterer gutierer Mann, der die ruht den Nachmittags Jennis, sein Hand ruht locker auf den Tisch, sein Blick wandert langsam durch den Raum, ohne jemanden direkt anzusehen. Doch Rex Siles, geht Bewegung, geht Gurgisch, sein Ohren sagten leicht, als drauen plötzlich Reifen quetschten. Ein Detail, das kaum jemand bemerkt. Dr. Weber hob nicht den Kopf. Aber sein Schultern spannten sich kaum sichtbar an. Ein Reflex, ein alter Instinkt, dachte der. Kaffees if nicht sich, so schnell, so heftig. Gespräch brachen ab. Zwei Männer traten ein, Kapuzen tief ins Gesicht gesogen. Einer hielt etwas in der Jack verborgen. Der andere deite hinter sich zu fallen. Die Luft verandert sich. Rex Körper spannt sich. Docker blieb liegen. Kein Knurren, kein Lot. Sein Augen sagten nur eins, Dr. Weber. Wortend, trainiert, bereit. Drive Dr. Weber nahm einen letzten Schlag Kaffee, stellt die Tasse ruhig ab und atmet langsam aus. Was dies? Die Still dem Sturm war da. Allhand Hawk, jetzt. Dies den ersten Mann schnitt durch das Café wie ein Messer. Gespräche starten, Tassen klirrten auf den Boden. In Jungfrau ließ ihr Handy fallen, ein gutierer Herr presst sich sittend und einwand. Das White Man sagt nun offen ihn warf und richtet sie auf den Tresen. Rex hob langsam den Kopf. Kein Bellen, kein Knurren, nur voll Concentration. Sein Muskeln waren gespannt wie Stahlseil. Dr. Weber bewegt sich nicht, doch sein Blick hat sich verändert. Ruhig, berechnend, wirksam. Keiner bewegt sich, schrie der Mann mit der Wurf. Geldhauer, jetzt. Die Barista zittert so stark, dass sie kaum die Kasse öffnen konnte. Drinnen liefen ihr über das Gesicht. Niemand wagt zu helfen. Niemand. Our Rex, der die Bewegung der Männer genau verfolgt. Einer der übermatcht den Feller, den Raum zu überqueren. So nah, so schnell. Sein Schuh rutschten leicht auf dem Boden. Ein kleiner Moment, fast unsichtbar, Drive. Webers Hand glitt langsam von der Tischkante nach unten. Zwei Finger, ein kaum mögliches Zeichen. Rex Ohren sagten, Verstand. Das White überlatscht Nerves. Was ist mit dem Gter? Sagte spattisch und siegt mit der Wurf auf Rex. Holt den unter Kontrolle, Opa. Doktor, Weber sah ihn nun direkt an. Zum ersten Mal. Und der überspürt ich sofort. Dieser Mann hat keine Angst. Nicht verworfen. Nicht vergült. Die Spannung im Raum war kaum noch auszuhalten. Ein falscher Schritt, ein einziger Schuss und alles wird eskalieren. Der Güber trat einen Schritt hinher. So nah. Sein Wurf zittert leicht in der Hand. Angst, Unerfahrenheit. Dr. Weber erkannte sofort. Genos solch Momente hat unzählig mehr erlebt. In staubigen Strauen, in dunklen Räumen, weit weg von Cafés und Kaffeetassen. Setz dich hin, sagt Dr. Weber ruhig. Sein Stimme war leis, aber fest. Kein Befehl, in Tatsache. Der Mann latscht Nerves. Was willst du tun, alter Mann? In diesem Augenblick fiel draußen etwas zu Boden.
ein lauter Null, ein Reflex. Beide Rüber sagten zusammen. Dr. Webber bewegt sich, schnell. Präzise ist identisch nach vorn. Genau in die Bein der ersten Rübers, gleichzeitig kam das Zeichen. Ein einziges Wort, Lies, gesprochen, Rex. Der Hund explodiert aus der Bugungslussigkeit. Kein wildes Anspringen, kein Chaos. Rex sprang gezielt nach vorn, riss den bewaffneten Arm des weiten Manns nach unten und bracht ihn zu Boden. Die Waffe rutscht klappend über den Boden. Schreie füllten das Café. Dr. Webber war bereits beim ersten Rüber. Ein Griff in Drehung, kontrollierter Druck. Der Mann ging schreiend zu Boden. Kein Anteig geühlt, nur Kontroll. Rex hielt den zweiten Rüber fixiert, sind sichtbar, aber unbüglich. Ein Wächter, ein Soldat, bügdig nickt, sagt Dr. Webber ruhig, rendet den Raum skant. Alte Gewohnheit, immer sickern, immer prüfen. Die Geist starten ungläubig. Sekunden zuver wären sie op vergewiesen. Jetzt wären sie sicher. Sirenen wären in der Fern suchen. Jemand hat es geschafft, die Polizei zu rufen. Dr. Webber atmet langsam aus. De Geflichtstil war vorbei. Aber wast, die Rudanik, war oft trügerisch. Die Polizei traf Kurs darauf ein. Die überlagen am Boden in Profnet, eingeschüchtert. Dr. Webber bewegt sich ruhig durch das Café, aber plötzlich Rex. Der Hund setzt sich neben ihn. Die Augen noch immer wachsen, die Muskeln entspannt, aber bereit. Die Gest begannen, ließ zu applaudieren. Manch standen einfach nur starr da, überwältigt waren. Was sie gerade erlebt hatten, keiner blickte neugierig, erwachsen zitterten noch vor Erleichterung. Niemand gedacht, dass dieser still, gute Mann an sein Hand solch Helden sein könnten. Dr. Webber nickt nur, ein kleines, fast unsichtbares Lächeln auf den Lippen. Lob oder Dank, nickten tig. Sie hatten getan, was sie tun mussten. True, ruhig und präzise. Rex legt kurz seine Hand, dann setzt sich wieder auf seinen Platz. Die Welt Konzern, dass Helden oft still bleiben. Als die Polizisten die Aussagen aufnehmen und die Täter wegführten, zogen Dr. Webber und Rex sich langsam aus dem Blickfeld der Mensch zurück. Niemand stört sie und niemand wagt Fragen zu stellen. Das Café atmet erleichtert auf. Aber jeder wusste, dies Geschichte wird in Erinnerung bleiben. Wenn dir dies Geschichte gefallen hat, abonniere unseren Kanal, like das Video und schreib in die Kommentare, wo du gerade so siehst. Teil dies emotional Hundegeschichte mit Freunden und Family und blieb drin für weiter unglaublich Geschichten ebermut. True und Loyalit, direkt hier auf True Gefferton.